Ó, só uma pausa aqui, gurizada. Vamos seguir. É boa essa regra de coloração. Cara, olha lá, eu cheguei com $2.000 aqui às 9 e pouquinho da manhã. Tô com $2.146. Quase. Cara, isso dá o quê? Tá dando o quê? Uns 6% mais ou menos. Cara, a regra é muito boa, muito boa. Olha só, quer ver só? Olha no mouse aqui. Ela veio, mostrou venda, subiu, veio para venda, pagou. Cara, fantástico o negócio. Vamos continuar. Eu quero encerrar, mas eu fico pensando o que eu vou fazer hoje, cara. Onde tu for, tá cheio de gente lotando tudo. Tu não consegue comer, tu não consegue sair, tu não consegue fazer nada. Não, eu vou ficar ganhando dinheiro aqui, meu. Vou ficar acumulando dinheiro. Azar, vambora. Tá, agora só pros picaduros então. De que filme é essa música? Te liga na caminhada, vambora. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. Yeah! Brought into this world with this say you're born with sin. Well, at least they gave me something. I didn't have to steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm what Cain was to Abel. Mister, catch me if you can. I'm going down in a blaze of glory. Take me now, but no truth. I'm going out in a blaze of glory.
true first blood, I'm going son. Call me undone. You ask about my conscience, and I offer you my soul. You ask if I grow to be a wise man. Well, I ask if I grow old. You ask me if I've known love and what it's like to sing songs in the rain. Well, I seen love come, I seen it shine down, I seen it die in vain. Shine down in a blaze of glory. Take me now, but know the truth. 'Cause I'm going down in a blaze of glory. Lord, I never took first, but I took first blood. I'm the devil's son. Call me Each night I go to bed, I pray the Lord my soul to keep. No, I ain't looking for forgiveness, but before I'm 6 foot deep. Lord, I gotta ask a favor, and I hope you'll understand. 'Cause I've lived life to the fullest. Let this boy die like a man, staring down a bullet. Let me make my final stand. Shot down in a blaze of glory. Take me now, for the truth. I'm going out in a blaze of glory. Lord, I never drew first, but I drew first blood. I'm going son. Call me Vamos voltar aqui, gurizada. Aí alguém perguntou onde que eu moro e tal. Eu coloquei Porto Alegre, né? Aí o Júnior ali, cara, é não sei o que. Assume que tu mora em Viamão. Cara, eu moro em Viamão, mas quando tu fala em Viamão, eu saio, às vezes viajo, as pessoas me perguntam, da onde tu é? Até tipo em Blitz, assim, já fui parado na estrada. Da onde tu vem? Ah, de Viamão. Viamão? Aí eu sou obrigado a explicar. Viamão, capital do homicídio, mulher grávida, cachorro cagando, tem carroça na rua, parece a lua, tem buracos e tal, entendeu? Mas ninguém sabe o que é Viamão. Mas enfim, vamos seguir aqui, ó. Até agora nada do Chau dar uma reagida legal pra cima. Eu não me importo também. Que mais? Aqui eu vou ter que inverter daqui 1 minuto, porque tá vindo pra vermelho, tá? E aí vou inverter para vir até a banda de Bollinger aqui. Então eu vou inverter com um pouquinho mais. Eu só... Ou melhor, né? Para aí. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Sunday Blood Sunday é bom, hein? Bom demais, do YouTube. Vamos... Deixa eu só inverter esse negócio aqui.
E vamos colocar aqui, já vou buscar o vinil aqui para nós então. Vamos lá. Já vamos botar para rodar. Eu inverto aqui com vocês olhando, vamos embora.
not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to stand up. Ah! Concrete again. Oh, please, maybe he'll see a little better Saturdays. Oh, yeah. Oh, hey, now, faces that he sees time again ain't that familiar. Oh, darling, he can't help when it's happy. Let's say.
hours a night in bed.
back to you. Baby, now comes kinda hard when I hear your voice on the radio, leading me
lugares lá nos Estados Unidos, que foram os primeiros, o segundo é o Cafui, que é professor na Duke, que nós registramos pela primeira vez múltiplas estruturas de um cérebro de camundongo, que é um bichinho de 30 gramas, com Parkinson. E foi aí que nós descobrimos a terapia que agora nós conseguimos reproduzir, não eu, mas grupos ao redor do mundo, em humanos, e que nós vamos implementar em Milão, em larga escala, né? Então, teve certos... Nesse momento, quando você via que você tinha camundongos que tinham a mesma doença, ou pareciam, porque você não pode interrogar nenhum dos animais, né? Mas a clínica, os sinais que você via da doença, paralisia, no caso do Parkinson, tremor, né? Isso deixou muita gente extremamente entusiasmada, eu inclusive. Só que aí começaram a se produzir vários estudos e começaram a ver que, em alguns casos, isso funciona muito bem. Mas não é para todo caso. Você tem uma dificuldade de reproduzir certos resultados em camundongo, em macacos e claramente em seres humanos. E isso houve um tipo de um backlash, né? Começaram a se criticar esses estudos. Tem essa comparação, procede? Não, é muito bonito. Esses são, você vê, esse cérebro de macaco rezo aqui, por exemplo, ele tem todas as áreas, de certa maneira, que nós temos. Mas você nota que ele é muito mais liso. Verdade. Ele tem muito menos convoluções, menos giros, né? Por quê? Porque o nosso cérebro aumentou de volume, o lobo pré-frontal, as áreas associativas, e você teve que embutir isso na cabeça. Como é que você faz isso? Você vai dobrando. É por isso, então? Essa é a grande razão. Se você pegar um cérebro do ser humano, como vários histologistas fizeram, né, de autópsia, por exemplo, você consegue, né, mostrar que ele abre. E só que essa formação de giros, montanhas e vales iludiu muitos dos pesquisadores achando que essas divisas eram reais, porque ele está dobrado. Mas se você abre esse barato, como você abre uma toalha que está enrugada, ela é contínua. Interessante. E o que eu estou descobrindo recentemente, é isso que eu nem posso falar ainda, porque vai ser um estouro quando a gente anunciar, é que a recuperação de pacientes que sofrem certos danos do sistema nervoso central não obedece nenhum desses limites. Ela usa o que tiver disponível, tá? Então, é muito interessante, porque você vê do ratinho, que eu trabalhei 30 anos da minha vida, né? 5 centímetros, olha, menos de 5. Mas você vê, eu defino, por isso que eu falo... É liso, né? Ele é liso, smooth, eu ia falar. Ele é liso. Os ratinhos que eu trabalhava tinham 250, 300 gramas. Tá? Então, eu desenhei e fiz, né, a técnica cirúrgica de implantes nesses carinhas aqui, em ratinho. Quando eu vi que funcionou, e era uma microneurocirurgia, porque você tinha que fazer um buraquinho no osso e implantar filamentos para registrar os neurônios. O John Chapin, meu chefe, e eu, quando eu era postdoc, fomos os dois que publicamos o primeiro estudo de registrar uma via inteira, desde a face do rato até o córtex tátil, do que acontecia quando o rato punha o bigode em algum objeto. E a gente viu a tempestade elétrica subindo por todas as vias. Aí nós fomos para o macaco, porque nós percebemos que funcionava claramente, nós fomos para o macaco, e quando nós conseguimos demonstrar que a gente conseguia implantar milhares de filamentos no cérebro de macaco, o neurocirurgião na Duke, onde eu estava, em 2004, falou, eu tenho aqui 11 pacientes que vão fazer um implante profundo para a doença de Parkinson, que chama-se DBS, é o nome em inglês, mas é um implante profundo para estimulação de áreas que fazem o parkinsoniano terminal melhorar. É a última alternativa que você tem quando não funciona mais drogas. Basicamente, né? você enfiar uma agulha mais fundo no cérebro. Você enfia filamentos, eram 11 filamentos que iam profundamente, vários centímetros, só que assim, como eu tinha acabado de inventar a interface cérebro-máquina, o Dennis virou para mim e falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho que entrar pelo córtex, não tem como, para chegar onde eu vou, mas eu sempre paro no córtex, porque eu estou na superfície. Córtex é essa região que você está vendo aí no cérebro humano, essa coisa enrugada aí é o córtex. A parte mais aqui à direita, que você vê num suco que tem assim vertical, tem o córtex tátil, o córtex motor. Então ele ia lá pelo córtex e ele falou, como eu tenho que parar para calibrar os eletrodos, para ver se eles estão funcionando, porque eu não vou esperar chegar lá embaixo, né? Perdão. Vamos registrar. E como o paciente estava acordado, porque nessa fase da cirurgia ele está ajudando o cirurgião, vamos fazer ele jogar um joguinho com a atividade elétrica do cérebro. E os 11 jogaram. E nós publicamos esse estudo e foi a demonstração que tudo que nós tínhamos feito em rato e em macaco funcionava de verdade no ser humano. Foi daí que a coisa explodiu, né? Porque
Aí se viu que todas as técnicas de algoritmos que a gente usava em tempo real, a técnica cirúrgica, os eletrodos, tudo funcionou como a gente esperava. E o mais divertido, nós mandamos esse trabalho para a Nature, né? Que é uma das grandes revistas de ciência. E ela caiu na mão, eu soube disso porque ele contou essa história para mim 2 anos depois, eu quase esganei ele, mas tudo bem. Um cara teórico, um neurocientista computacional que nunca viu um cérebro na vida, só fazia, né, modelos computacionais, 11 pacientes, não sei quantas centenas de neurônios, os caras jogando videogame com a cabeça, com o cérebro. E o cara falou, né, mas você publicou ano passado em macaco, eu achei que não era relevante. Eu falei, porra, o primeiro estudo em seres humanos. E nós publicamos na Neurosurgery, né, que é a revista da Sociedade Americana de Neurocirurgia. Mas, de qualquer maneira, você vê como é complicado o mundo acadêmico, né? O cara achou que só porque tinha sido feito em macaco, o estudo em humanos não era tão relevante. Mas, na realidade, foi o primeiro grande, né, a grande explosão provando que ia funcionar, né? Mas você vê a clara, né? Essa aí você está falando de alguns milhões de anos de evolução, algumas dezenas de milhões de anos de evolução, né? A gente veio do mais próximo do macaco também? Nós viemos de um parente comum, né? Milhões de anos atrás, dezenas de milhões de anos atrás, antes dos rezos, eu acho que, se eu não me engano, é 65 milhões de anos atrás, eu não lembro direito, mas teve uma divergência. Nós temos um antepassado comum com todos os símios, né? Sim. Mas teve uma divisão. Mas essa divisão com os macacos rezos é anterior, é bem mais velha. Né? E os macacos do Novo Mundo também, que tem aqui o macaco coruja, que aqui no Brasil é macaco da noite que chama, né? Mas enfim, mas as áreas no macaco rezo, todas estão lá. Entendeu? Então você tem diferentes proporções, diferentes importâncias, relevâncias. O nosso lobo pré-frontal cresceu demais, né? Mas é um modelo perfeito para você testar coisas antes de se testar em seres humanos. O neurônio do macaco do rato é proporcionalmente menor? Não, é um neurônio igualzinho ao nosso. E é do mesmo cérebro sendo do mesmo tamanho? Tem uma história sensacional. Um dos grandes o fundador da neurociência moderna era um espanhol chamado Santiago Ramón y Cajal, que era uma casca de ferida histórica, tá? Mas era um gênio. Não, ele era uma casca de ferida de gênio, de humor. Ele era bravo que nem o cão. Mas ele era um gênio. E ele era um artista. Então, apesar dele não ter inventado nem o microscópio, nem as técnicas de colorir os neurônios para você ver no microscópio, isso foi um italiano chamado Camillo Golgi, que ganhou o prêmio Nobel com ele. E essa é uma das histórias mais sensacionais da Fundação Nobel. Quando eu fui lá dar minha aula para o Comitê Nobel, eu vi, né, o livro, né, e é o seguinte, o Camillo Golgi inventou um método de colorir os neurônios. Ficava preto, com prata. Ele usava prata. Você via os neurônios e via os ramos dele, os dendritos, né? Nossa. E ele começou a publicar as primeiras imagens. E o Cajal e o Golgi, que é o italiano, dizia que o cérebro devia funcionar como o coração, como um sincício. Ou seja, quando dispara dispara tudo ao mesmo tempo, porque ele achava que a transmissão era puramente elétrica. Porque, veja, ele estava na Itália, onde o Volta e o Marconi tinham um Volta, né, o grande físico italiano que, né, a gente usa o Volta todo dia quando a gente fala de volts, né, das pilhas, da pilha, ele criou a primeira pilha. E o Marconi tinha criado o rádio. Então o Golgi, influenciado pela tradição da física italiana, falou, não, é tudo elétrico. E é tudo grudado no outro e a eletricidade passa de um para o outro. Veio o Santiago Ramón y Cajal, que era mais jovem que ele, pôs no microscópio, ele era um artista, então ele desenhava com nanquim redes neurais à mão. Eu fui no porão do mundo. Tem essas imagens para procurar? Putz, eu tenho um livro dele histórico. Deve ter. Eles podem achar Santiago Ramón y Cajal, neurônios de Santiago Ramón y Cajal, você vai achar. E isso está no porão do Instituto Santiago Ramón y Cajal em Madrid, tem os quadros que ele fez, né? Só que ele chegou e falou, não, tem um espaço entre os neurônios. Eles não estão em contato contínuo como o Golgi. Eles têm uma sinapse. Tem algo aí que é liberado, que ele não sabia que eram os neurotransmissores, mas, entendeu? Ele fez o desenho e pôs um espaço. E os dois compartilharam o prêmio Nobel em 1906, tá? Só que os dois foram lá dar aula Nobel, uma aula 180 graus diferente da outra. E o Golgi falando mal do Cajal. Isso são pequenos desenhos. Esse é um dos mais simples, mas tem corticais
Ele fazia à mão isso daí. Cara, que lindo isso. E ele tomou liberdades artísticas sensacionais, porque ele foi o primeiro neuroanatomista, ele não parava num campo, você já mexeu no microscópio, Sim, né? sim. Você foca, certo? É. Mas tem vários campos focais. O que o genialidade do Ramon Carral foi a seguinte, em vez de ele só desenhar um campo focal... Ele sobrepôs? Ele ia movendo o microscópio, achando outras... Olha aí, olha esse desenho. Nossa. Olha a riqueza desse barato. Você não vê tudo isso no mesmo plano focal. Sei. Ele ia movendo o microscópio e ia desenhando tudo que ele via. Então ele foi o primeiro desenhista de uma rede neural. Porque ele conseguia ver o 3D usando esse Ele truque. via os 3Ds usando o truque. Ele tinha um troço chamado câmera lúcida que projetava e ele ia desenhando, tá? E são desenhos que você olha, para quem é como eu, neurocientista, dá vontade de chorar, né? Ele fez a primeira tomografia humana da De certa história. maneira, né? Só que assim... Na mão. Mas eu queria contar tudo isso para contar o punchline. Ele tinha um aluno muito brilhante chamado Laurent Denot. E um dia, o Laurent Denot chegou no escritório do porque ele já tinha ganho o prêmio Nobel, era o maior cientista espanhol da época, tinha um instituto no nome dele em Madrid. O Laurent Denot chegou, chefe, eu olhei em camundongo e é igualzinho. Os neurônios que você desenhou de coisa de outros animais, né, do ser humano e tal, é igualzinho ao nosso. Os córtex é igualzinho. Tem 6 camadas aqui no córtex somatosensório, que é tátil, né? Imagina, o moleque todo entusiasmado. Bom, o Carral olhou para ele, deu uma bronca homérica. Esse cara teve que sair da Espanha. Não é que ele teve que sair do Instituto Santiago Ramon Carral. Tá bronca. Ele foi parar na WashU, na Washington University St. Louis, e virou o decano da neurociência americana. Foi basicamente ele que trouxe toda a tradição europeia, né, desses baratos que você está vendo aqui. E ele criou a noção que perdura até hoje, que eu, né, infelizmente, tive o desprazer de pôr os eletrodos lá e desprovar o barato, porque ele achava que tinha uma coluna. Que quando você olhava nesses desenhos em grande escala, você via literalmente uma coluna de neurônios. Como assim? Chama coluna cortical. Uma coluna, uma organização vertical. Tá. E não é? Well, isso demorou 60 anos até que a gente conseguisse pôr eletrodos em cada uma das camadas dessa coluna. E nós mostramos que não é bem assim. Que, novamente, que nem o Brodmann, esses limites... Só quando você anestesia o animal está basicamente dormindo lá, quase morto, você vê uma organização funcional que bate com essa organização anatômica que ele propôs. Mas quando o animal está acordado e fazendo tudo que a gente faz normalmente, essa coisa desaparece, porque essas bordas ficam fluidas, entendeu? Entendi. Isso foi um choque. Quando a gente publicou isso na Science em 94, o primeiro trabalho foi em 95, perdão. E daí, 10 anos depois, nós publicamos a continuação. Levou uma década para a gente conseguir ter todos os dados, porque era um troço, né, muito forte de falar, né? Mas isso não invalida o fato que o Santiago Ramon Carral e o Camilo Golgi, eles literalmente inventaram a área, apesar de serem inimigos que se odiavam. E o Santiago Ramon Carral ganhou a briga ao longo das décadas. Todo mundo viu as sinapses, só que, como a ciência é sempre assim, e o Golgi virou a piada. Então o Golgi era sempre... Quando alguém falava do córtex, falava, tinha o cara que inventou a coisa de colorir o córtex, mas ele é um idiota porque ele achava que era que nem o coração. Veio o gênio Santiago Ramon Carral e fez a gente ver o que é. Só que tem várias áreas do cérebro, inclusive no córtex, onde os neurônios são como o Golgi previu. Eles estão conectados eletricamente, diretamente. Tá? E cada vez mais se acha lugares no cérebro onde isso acontece. Então o Golgi não era o vilão da história, né? Ele era um gênio. Ele teve a insight de descobrir como colorir as coisas e ele fez uma interpretação, talvez ele tenha puxado demais a interpretação, né? Mas ele viu algo 100 anos antes da gente conseguir demonstrar que tem áreas do córtex, do cérebro, perdão, que funcionam como ele falou. Tá? Tem um núcleo aqui no tronco cerebral que os neurônios são todos conectados do jeito que ele previu. Tá? E estão em movimento. As conexões. Não, as conexões, elas são, a gente chama de gap junctions, né? Os axônios estão grudados, né? Tá. Então, a transmissão elétrica é eletroeletrônica, né? Elétrico-elétrica, perdão. A eletricidade não precisa de uma sinapse para passar para outro neurônio, eles estão juntos. E, curiosamente, esse Laurent Denot, que foi um cara... Eu não o conheci pessoalmente, eu conheci estudantes dele, né? E era um intelecto
gigantesco, né? Ele deu a entender que existiria uma forma global do cérebro funcionar. Não essa área faz isso, essa área faz aquilo, só que isso morreu. Durante 30, 40 anos... Então ele foi o primeiro que conseguiu visualizar Ele tinha na cabeça dele alguma coisa, a gente não sabe direito, né? E tinha um cara que era contemporâneo dele, completamente maluco, lá em Washington, no National Institute of Health, que começou a pensar nos mesmos termos. Começou a registrar campos elétricos do cérebro e falar, esse negócio aqui é um pouco diferente do que os caras estão falando, né? Mas isso foi uma briga que o pessoal que pensava na visão global do cérebro perdeu durante 40 anos. Porque o neurônio era o rei da neurociência, o neurônio único, né? Vários prêmios Nobel foram dados para pessoas que descobriram propriedades de neurônios individuais. E hoje, eu acho que essa luta, essa guerra foi revertida e... Quando eu comecei a minha carreira, não. Eu e o John estávamos no meio da guerrilha, né? Dos caras que todo mundo achava que era louco, porque nós estávamos falando de redes neurais. Que a unidade funcional do cérebro não é um neurônio. O neurônio não vale nada, nós temos 100 bilhões deles. Ele talvez seja a unidade informacional. Entendi. Né? Mas ele não é a unidade funcional. Para você mexer a mão, falar, pensar, você precisa de uma rede neural. Essa é a unidade funcional do cérebro. E ela é distribuída, ela não é num lugarzinho só. Ou seja, o volume importa, mas a qualidade está no conjunto. Exato. A computação que importa depende de redes neurais. Né? Então, é quase que uma votação, é quase que uma democracia neural. Né? Você precisa ter de votantes para você conseguir executar comportamentos. Né? E isso é uma briga de uns 60 anos, que eu acho que agora... Finalmente, porque estão morrendo os caras que ganharam o prêmio Nobel, eles estão permitindo que gente fale, porque teve muita gente que a carreira acabou. Foi abafado. É muito louco isso, né? Como a cultura acadêmica, ela de certa forma, ela acaba inviabilizando um pouco as novas ideias e inovação na área. Né? É uma resistência. Existia, quando eu comecei a minha carreira, existia uma piada que as novas ideias demoravam 30 anos para ser impostas. Aí a geração. Exato. Você precisava ter uma geração toda morrer e entrar em extinção para nova coisa, né, ser validade. Mas a gente vê isso em empresas também. Né? Bom, aí eu não posso dizer nada, porque eu não tenho a menor experiência. Mas sorte sua. Sorte minha, né? Tem o pessoal que só quando ele sai a empresa consegue dar uma guinada, né? Uma geração. Agora, Nicolélio, a gente falou de rato, falou de macaco e obviamente de humano. O cérebro dos mamíferos em geral é igual, mas e os outros animais? É muito diferente? Não, isso que é a coisa mais curiosa. Claro, tem diferenças, né? Se você pegar um réptil, o número de camadas do córtex é diferente e tal. E mesmo no nosso cérebro, o número de camadas... Esse é outro problema. O Brodmann falou, não, são 6 camadas. Dessa organização vertical, né? Só que aí você olha em certas regiões, tem uma camada que não parece muito, tem lugar que só tem 3, você entende? E aí foi uma certa coxambrada na média que pegou, porque era simples de entender. Quer dizer, é muito mais fácil você decorar 40 e poucas áreas do que 192, né? E ensinar também, né? Também. E fica mais... Tem outra coisa, fica mais próximo do que era a visão dominante da época, que era a mecânica clássica, né? Na engenharia clássica, né? Isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Nós estamos falando de uma ciência que surgiu depois do começo da Revolução Industrial, que vem da... Ninguém gosta de falar isso, mas é a pura verdade. A neurociência tem uma influência brutal da frenologia, né? Porque os frenologistas diziam que eles palpavam sua cabeça, diziam, olha, aspectos da personalidade do indivíduo podem ser definidos pelos bumps que tem na calota craniana, que significa que uma área do cérebro é mais, né, desenvolvida do que a outra. Isso é um absurdo. Todavia, isso influenciou demais o começo da prática da neurociência, porque os caras foram atrás para ver se eles podiam provar essas teorias, né? Não faz sentido. Por outro lado, Nicolás, tem algumas coisas estranhas, né? Por exemplo, cuzão tem cara de cuzão. Você não olha, o cara fala, esse cara é cuzão. Você olha Hollywood. O cuzão é sempre cara de cuzão. Mas aí não tem a ver com o cérebro, porque não tem o cérebro ali, né? Mas é só a expressão facial. Né? Não, mas do ponto de vista neurológico, você não vai a lugar nenhum. Mas o que é curioso é que
Outro problema que ocorreu com essa parcelação, né, essa subdivisão do cérebro, é que você criou especialistas do sistema visual, especialistas do sistema auditivo, especialistas do sistema tátil, do motor. Vocês mostraram a visão lateral do córtex, tem um sulco que divide a parte tátil com a parte motora, tá? Eu era um especialista tátil, eu fiz toda a minha carreira no começo dela, pós-graduação. Essa imagem? Ou a outra? Não, isso aí é a imagem de livro-texto ali, o lobo parietal, tá vendo a divisão do lobo parietal com o lobo frontal? Sim. Tem aquele sulco central ali, né, enorme, do vermelhinho pro amarelo, certo? A parte vermelhinha ali, do primeiro comecinho do lobo parietal, é tátil. É rosa. O rosa, né? Rosa, é. A parte mais amarela, que está logo acima, é motor. Só que assim, esse sulco era uma divisão de milhares de pessoas da neurociência, porque quem era do lado rosa registrava a parte tátil, não cruzava o sulco para estudar o parte motora. E quem era do parte motora, que tinha mais fama, tinha mais status, vamos dizer assim, eles não vinham para trás, no lobo parietal, quando essas áreas estão conectadas. Você entende? Então eu sou da primeira geração que cruzei o sulco. E o povo ficou louco, eu e outros, não fui o único, né? O povo mais velho falava, como? Você é um fisiologista tátil? Como é que você cruzou a fronteira para estudar o sistema motor? Sendo que está tudo hiperconectado e um depende do outro. E a área rosinha manda alguns axônios para a medula para controlar, né, coisas aqui embaixo. Não muitos, mas menos do que o lobo motor, do lobo frontal. O occipital, o que é? O lobo occipital é visual, principalmente, né? Aquela parte mais posterior. Mas tem as áreas visuais mais sofisticadas, que processam múltiplas coisas. Outra coisa, se criou especializações de cada área. Sendo que, na realidade, quando a gente começou a registrar, quando se criou essa área de interface cérebro-máquina, nós começamos a registrar em múltiplas áreas que não eram as áreas clássicas para mover o braço, mover a perna. E nós começamos a achar informação motora nessas áreas, que teoricamente não faziam parte do sistema motor. Isso foi um choque também para muita gente. Então, ao cruzar esse sulco, que eu falei para vocês aqui, como eu tinha um treinamento totalmente da área tátil, de estudar, né, como a gente toca coisas, como o cérebro faz... Sensores em geral, né? Sensorial, eu apliquei outro tipo de visão e outro tipo de análise para o sistema motor. E comecei a descobrir coisas que ninguém tinha visto, porque ninguém se preocupava com isso, ou muito pouco, né? E isso foi diferencial, foi o grande diferencial. Aí hoje você vê que o pessoal está falando globalmente. Ele está falando muito mais do que falava 30, 40 anos atrás, né? Agora, aquele entendimento que tem a ver também com a questão das áreas, que a gente escutava muito falar, assassino serial, ou de repente acidentes, isso é uma coisa que ainda é... Então, os caras dividiram o sistema visual numa parte dorsal, que é aqui em cima, uma parte mais ventral, especializada, só que vários amigos meus começaram a registrar nos dois lugares ao mesmo tempo e começaram a ver crosstalk. As áreas fazendo coisas que elas não... Por exemplo, você põe um troço aqui e tinha respostas que eram mais características da parte ventral e vice-versa. E isso começou a criar um ruído de fundo, porque é muito mais simples, né? Você dividir dessa maneira. Fica muito mais fácil. Isso aqui só faz isso, e isso aqui faz outra coisa completamente diferente. E, na realidade, não é bem assim. Porque tinha uma visão de engenharia, né, nessas classificações. Os caras queriam recriar o cérebro como se ele fosse um projeto de engenharia mecânica. Tá? Ou engenharia elétrica, ou engenharia eletrônica. E não é bem assim. Não, e também, Nicolás, porque é muito mais fácil você entender. Assim, claro. Você dizer que, putz, é uma bagunça e tudo é tudo. Não é uma bagunça, mas não é uma coisa restrita desse grau. É um troço... É aquilo que eu falei no começo, eu acho que é a metáfora mais fácil de entender. O sistema computa como um todo. Se você remover um pedaço dele... A função do cérebro é manter a gente vivo e optimizar a nossa sobrevivência. Por isso que você precisa ter uma lesão muito brutal do córtex motor para você começar a ter um déficit motor. Tá? Tem redundância. O sistema tem um monte de redundância. É como se tivesse múltiplos... Perder um pedaço, vai para outro. O resto que sobrou tenta se virar, entendeu? Então, para você ter os sintomas de Parkinson... O Parkinson começa anos antes. Meu pai está com 1 ano e meio. Então, meu avô teve Parkinson, né? Mas a destruição dos neurônios que tem dopamina começa décadas antes. Para você ter uma manifestação, né, da doença de Parkinson, você tem que ter uma lesão, 80%, 90% dos neurônios, para você começar a ver coisas acontecerem. No caso do córtex motor, a lesão tem que ser brutal.
né? E basicamente, quando você vê sintomas, quando alguém está paralisado, não consegue andar, é porque passou do limite da recuperação. É muito louco isso, porque é quase uma piada, né? Porque o cérebro é inteligente. É curioso você falar isso, porque outro dia eu estava no telefone com um amigo nessa análise que eu estou fazendo dos dados, que não dá nem para acreditar o que nós estamos achando. E ele falou assim para mim, nossa, o cérebro tá pensando bem, hein? Eu falei, o cara sabe se virar, né? Porque nós não esperávamos o que nós estamos vendo. A magnitude do grau de recuperação que bate com a clínica, isso que é outra coisa interessante. Pela primeira vez nós temos algo que bate literalmente, né, com a clínica, com os dados clínicos que a gente vê no paciente, né? Mas é de um grau muito mais... Eu acho que quando eu contar, o John, o Cass e o Mike estão vivos ainda, o Mike Merzenick, né, que descobriram isso. E eles tiveram, para você ter uma ideia, os caras tinham a primeira evidência que um cérebro adulto é plástico. Que ele continua a se reorganizar. Em 83. Esse trabalho era para ser capa do Science, da Nature. Eles tiveram que publicar numa revista que estava começando. Porque os caras não queriam aceitar. E esse é o tipo de coisa que mereceria um Nobel, por exemplo. Pô, não, isso aí não é... Eu falo para eles isso há 30 anos. E o John Cass foi como meu... Eu não estudei com ele, eu estudei com um aluno dele. Mas ele virou como se fosse um... What it looks like in a second. This indicates a potential bullish reversal. Prices making new lows, MACD makes a higher low, aka bullish reversal. The opposite of that, the bearish reversal. This is when the price makes a new high, but the MACD line makes a lower high. This indicates a potential bearish reversal, and this is exactly what it looks like. Let's talk about the bullish reversal first. So the price is going along its merry way here. It's making lower lows. You'll see them compared here, area trough on the price, area trough on the MACD. Now let's compare the subsequent trough, lower than its predecessor on the price. Not so on the MACD, makes a higher low. And then what we're looking for here is the price to actually make a new high. So that's what we're kind of looking at. Where the MACD in this particular instance, not always, but when you're looking at price action MACD divergence, it is a leading indicator. It's telling you what may be coming in the future, not what's happened in the past. So that's why people like it. The other example of this, the bearish divergence. We're moving along our merry way on the price, higher highs. However, the MACD line, not putting in higher highs, you get a lower high. And look what the price does after that. Down, okay? So that's what we're looking at. This is a leading indicator when used in this fashion, not a lagging indicator. Let's talk about, though, the MACD as a signal buying tool. And this is where we're going to talk about the crossovers and using it in the traditional way. So MACD can be used to generate buy and sell signals based on crossovers between the MACD line and the signal line, okay? Let's talk about the bullish crossover first. This is when the MACD line crosses above from south to north, above the signal line, indicating to you a potential bullish trend reversal. Conversely, the bearish crossover. This happens when the MACD line crosses below the signal line from north to south, and it's indicating to you a potential bearish trend reversal. But when used in this fashion, MACD is a lagging indicator. It is basing the prediction on future price action. So things that we've already seen, the line is already crossed, okay? This is kind of what we're looking at here. We're moving along our merry way to the south side on this name. It doesn't really matter what it is. And then you get the big boy crossover there. And then lo and behold, look what happens. We're making higher highs and higher lows. Bearish crossover, same thing, but in the contrapositive. You get the MACD line crossing below the signal line from north to south. And then you get lower lows and lower highs on the price action subsequent. All right? Let's talk about, though, using these two oscillators, because that's what they are, with MACD and RSI, using them together for entry signals. So the MACD and the RSI can be used together to enhance trading signals and reduce false breakouts. I know I'd like that. Let's talk about your entry signal. First, let's talk about the bullish entry signal. This is going to happen when the MACD line crosses above the signal line, just like we talked about, but then you got to keep one eye on MACD and the other one on RSI.
the RSI here should be in oversold territory, aka at or below 30. So you're looking for a bullish crossover on MACD, but the RSI is still telling you that it's below 30 in that oversold. So you're looking for it to come out of the oversold territory, and by definition, for it to come out of that, price action has to move up a bit. Let's talk about the bearish entry. Same thing, but in the opposite, right? The MACD in this instance crosses below the signal line, and simultaneously, you should be looking at the RSI in an overbought reading, aka above or at 70, okay? Those are your entry signals using MACD and RSI. Let's talk about some exit signals, okay? Oh, first, let's look at this chart. So we're going along our merry way here on MACD, and then you get the crossover between MACD line and signal line, but look what the RSI did previously. It was in that overbought territory. So you got almost simultaneously MACD line crossing below signal while the RSI was dropping from below 70. So nice convergence between the two there. Now let's talk about the exit signals. First, let's talk about the bullish exit. In this particular instance, what you're looking for is the MACD line to cross below the signal line. And then simultaneously, what you're looking for is the RSI to move above 70. Bearish exit, kind of the same thing again, but in the opposite, the MACD line crosses above the signal line, and then the RSI simultaneously should be moving below 30, okay? When is it most accurate though? So, you know, obviously technical analysis has its critics and its drawbacks. So let's talk about when this kind of setup will likely lead the best results. So MACD is generally more accurate in, number one, trending markets. So the MACD tends to perform better in markets that are trending rather than in consolidative markets. But they're also good with markets that have consistent volatility. MACD can be a little bit less reliable when the market volatility is sudden or prices are spiking too aggressively every day. Keep your eye on the VIX for that. And then last but not least, longer term time frames. While MACD can be used, certainly on the shorter time frames, it often provides more reliable signals on either, you know, the daily, the weekly, the monthly, however longer of a time frame you are charting on. And last but not least, let's talk about these data-driven insights, because we all love, you know, quant and statistical analysis. So according to studies and historical data, MACD has shown effectiveness in, number one, identifying trend reversals. It seems to do really well with that. So it's been successful in predicting trend changes, especially when combined with other indicators, the one I just gave you right now, RSI. Secondly, the Gulnar Maradugu and Brent M. Wormsley study back in 2006, this study actually researched and analyzed the effectiveness of various technical indicators, including MACD, across different markets and time frames. They found, though, that MACD performed better in trending markets, confirming what we already said, and suggested that it was most effective when used in conjunction with other technical indicators. And then you have Cavarjet's and Otters White study back in 2004, their study on TA, technical analysis, and the financial markets found that MACD essentially, when combined with volume-based indicators and not the Joe, could improve trading performance, especially when identifying momentum in trending markets. So keep that kind of idea in mind, and I hope everybody. Prince of a Storm. What are you looking at, Joseph? Kalua mentioned something in the chat that I really like, and I'm glad that you pointed this out. And she, sorry. We're talking about gaps, and they say, hey, Joe, this looks like a gap you would play, what you talked about in the lesson, and you're not wrong. Look at this. So we're breaching to the downside after this massive gap up, which I think was after the election day. And now we're going to start to breach it, I think. So we'll not breach it, but we're holding the levels quite well right now. But if it does breach, Kalua, I would definitely look into a play on that as well, too, because the counterparty on that, the Qs, have breached it so far. So that's something that I'm looking into. I really like that. So as you can see at 500, that the downside to the gap was breached. And now we're going to partially fill that gap. I would look for something around a 40 to 50% fill of the gap, that is, and then a possibly pullback, because we do have like 5 consecutive red days so far. So, but that's a really good look, because I wasn't paying attention to the overall indexes
indices, I should say, sorry. And I'm glad that you pointed that out because I really do like this play here. I'm not going to use this. I'm not going to make a trade based off that with options or anything, nor will I with an equity standpoint. But that's a good look there. So, I mean, it's a little too expensive for my wheelhouse. I don't want to tie up that much capital for the size that I would want to go with that. But I'm glad that you pointed that out because this can maybe explain why we're a little bit bearish on the overall session here. So yeah, I really like that you pointed that out. As of right now, I'm still in some Palantir here. I don't know why it's not up on the boards because maybe I entered it a little bit earlier before the session started. But we're still holding on to this position. We don't have much left. But as you can see, guys, strike one here. And then I wanted to get in a little bit more, so closer to the price, but I was doing something. But then again, I was like, I need to get in on this failed break of the low here and then this consolidation. Because guys, I've been talking about this pattern for a long time with Tesla and with Google, and now you can see it from an intraday standpoint. We have a consolidative phase here, some accumulation, a liquidity grab, and then boom, we have another short consolidation, and then that's when the news comes in coincidentally, and then boom, you just get that massive move up there. So yeah, I like that look there on Palantir, and I was fortunate enough to get that catalyst to step in, and I guess I don't know why the market took so long to take it the way it did, but again, we got in at the right time, and we like this trade, so we're gonna hold on to it for a little bit longer there, Sharif, and see what's going on with that, because I mean, I was just looking at some of the stocks. The overall tech sector is weak, so I'm like, I don't want to look at these things if they're all weak. NVDA is trading lower. The Meg 7 are majority of them are trading lower. So I'm like, hey, let me find something that's hot, and that's our good buddy Alex Karp and the Palantir boys. So yeah, that was my look on Palantir, Sharif. And I mentioned a little bit of sector rotation going on because we have the tech sector doing not so good. I think they're in last place at the moment, and then we're getting a little bit more defensive. Yeah, they're down 1.7% on the session, and then you have healthcare in second last, and then the communication sector in third last. But again, it looks like a little sector rotation here. Utilities popping up now 1% on the session, with finance at 0.5, and then real estate coming in third place with the show over there. So we'll maybe look at some XLRE or something along those lines. But I'm going to take a gander while we send it off to Sharif there. Yes, sir. On JPM, our good buddy Jeremy, as you like to call him. I love that. It was a mistake. It was a slip one time, and we just kind of went with it. All right, guys. I'm short the dead one here. AAPL. I'm taking it short at 225. Looking for a 20-period bump and drop. Right now, 20-period exponential moving average on the 5-minute. That's what I'm looking for. Apple weak today. I mean, the Meg 7, they're all kind of weak. All right, we just wet our beak there. Let's see if we can wet our beak a little bit more. I'm waiting at 90s. I got 95s. Let's see if we can get 90s here on AAPL. We're probably going to have to wait a little bit more. I was looking at the future as well. Nice little bump. On the future into the 10 exponential moving average on the 5. But yeah, there we go. We got the fill again there on Apple. So we'll pack our patience, see a bit more. 225.25, and I'm gone on this trade. So we'll look to scalp on AAPL. I'm going to sit at 85s for the next little beak wetter there. We'll see what we get. Let's bring in the side chart and have a look at the Meg 7, and then we'll kind of do a little bit of a future small cap gapper analysis. So I guess we'll get back from that. Or we'll get to that once we get back from Adara at the green screen with Sector Watch. During this segment, what I like to do is take a look at some of these names on the S&P 500 that maybe we haven't discussed as much, or just go over some catalysts. I like to look at things that are having big moves to the upside or downside on the day. So you can see there's a lot of weak sectors. So we're going to focus on sectors that are weak as a whole and talk about the catalysts moving said sectors to the downside. Also, please don't forget to vote for your ticker of choice. Just go in the chat, !join, space, $, and whatever ticker you're looking at. It can be a mega cap name or it can be a penny stock, as long as you go in that chat and you have that vote, because the top 5 tickers will be covered by Sean and Obi during the afternoon rundown at 2 p.m. You have until 1:50 to get those votes in. We're going to start here with some weakness in the health technology sector. I have LLY up here because this one has been pretty sharply weak here, down about K Jr., so that's sending a lot of these vaccine-related names sharply to the downside, despite a $1,000 price target just coming in here for LLY this morning. Other names in that sector include mRNA, PFE, and NVAX. We also have PEP. This is Pepsi, but a lot of these food and beverage-related consumer durables, so Monster Energy to the downside here, Mondelez,
Keurig Dr. Pepper are trading lower. Again, this has to do with Robert F. Kennedy Jr.'s Make America Healthy Again, as you know, as it's been kind of put there. So we have to keep an eye on this sector as well with that catalyst. A different catalyst, though, moving this whole producer space to the downside, producer manufacturing to be specific. We have Applied Materials here down about 8% on its earnings. They actually did beat here for adjusted earnings per share. They missed on non-adjusted, and they beat on revenue. But analysts, including BofA Securities and Wells Fargo, cutting their price targets on the stock. Clearly not well received, but LRCX and APTV also trading lower on this catalyst. Make sure you get those votes in, guys. Back to the Bash Brothers. I like that. The Bash Brothers. Thank you very much for that, Adara. Sound analysis. Yeah, man, look. Politics aside, Joseph, facts are facts. RFK, if he gets confirmed, is going to be the health secretary. You know, whether you like that or not, if he gets through the confirmation. And that means that there's going to be certain stocks that we can trade. Yeah, absolutely. We got the likes of MindMed. We've got the likes of all these other companies, psilocybin-based. You got anti-vax. Or I'm not saying he's anti-vax. That's not what I'm trying to say. I'm saying the vaccine-related names could suffer as a result of that. So there's stuff to be had, dude. Well, and I mean, if they haven't suffered already, like just look at Moderna and Vax and Pfizer. They took a bit of a hit today. Yeah, exactly. So yeah, exactly with that. And I mean, Pfizer, we were talking about Pfizer the other day, and it was in play today. I'm sure they reported this morning. Obi would know. So if they reported this morning, I mean, this stock for the past decade or so has been trading around the same price other than when COVID. So I guess you're just holding on to that thing to collect a dividend. You're not looking for price to appreciate with Pfizer on that one. But I know Josh Brown likes Pfizer, and he grabbed some Pfizer not too long ago. But again, if you pull, since we're talking about it, let's pull up this thing. Yeah, I'm gonna grab. It's bleeding still, Joe. Yeah, I'm gonna pull up this thing from a daily standpoint, and I'm like, I don't know. This is not something I would want to have in a long-term portfolio. Like, I don't know. If we can pull up my chart here, you tell me. That's me, not my chart. That's me. All right, maybe we don't want the chart up here, but that's okay. We'll hold off here, and we'll see. But this is a prime example of something that I would not want in my portfolio, and that's Pfizer. Even though we may put in a potential bottom here, but again, look, who wants to own this stock? Do you want to own this stock? Look, Joe, no, not this price. But like, you know, my fam, we're involved in the pharmacy biz and stuff like that. We're still dispensing a lot of their drugs, Lipitor. Oh, I'm not saying that they're bad. What I'm trying to say is they could have a product pipeline. That's the thing. But with the technicals, absolutely not. I mean, like, look at from COVID. I mean, they got the COVID pop and everything. That's totally reasonable. When they released Viagra. Okay, and you mentioned this before. It takes a while for these drugs to get released, but if you have a really high demand drug like the Ozempics and stuff like that, then you're going to see the price appreciate. But it takes a long time for these companies to go through the process to get them approved, right? So just be wary. Like, this is pre-COVID, and then you get the COVID run or whatever it is, which is fantastic. But then we revert right back to the mean, as Obi would like to say, and even less. But again, you can own this stock if they issue a dividend. But other than that, you don't want to be holding on to this thing from those all-time highs going all the way down to where it's currently at, because you now just lost a significant amount of money. It's down about 50% from its all-time highs. So, and in order for it, even more than that. So, in order for it to get back, it needs to gain another 100%. It's going to need a really slapper of a drug for it to come out and then continue to trade higher. But I don't even know if they issue a dividend, but that's something maybe just because price is so stable and it doesn't increase or decrease drastic amounts, then maybe you would want to hold that for a dividend play. But again, I think there's other things that you can definitely look to get in, like all those Ozempic plays and stuff like that. So, I mean, hey, that's just me. I know you're in the business as well too, right? Bro, so, you're speaking absolute sense there, man. I mean, like, we can't wish they're going to have a product. The only thing on the back burner I should probably mention is they got a GLP-1 weight loss drug that's going to be oral. It's going to be okay, so it's different from the injection, what everybody else has got. People hate the injection, but they're still using them because it's effective, right? Yeah. So we'll have to wait and see. A lot of the issue with that is just metabolizing the liver. It's effective. I just don't know what the long-term effects are going to be of all that Ozempic stuff, because they can't say there's no counter to that. Anyways, all right, off to Adara, guys. Cineverse getting a volume spike here. CNVS. This one is a small cap. We're talking a market cap of around $55 million as of this most recent pop to the upside.
float of 11.8 million shares, 2.9% of which are sold short. This is one of actually quite a few small cap earnings names in play today. Cineverse here reporting a smaller than expected loss per share. They also beat here on sales, and Benchmark maintaining here a speculative buy rating on the stock, raising the price target by $1. Wanted to point this one out because I was getting some volume spike notifications here. And as you can see, we're currently making our largest volume candle of the day on the 15-minute chart, guys. If these are any other stocks, something you want to vote for, just get in the chat, exclamation point join, space, $, and your ticker of choice. Also, just a reminder, we will have Peter Schiff coming through to have a segment at 12 p.m. Yeah, Joseph and I talking about Apple. So I got out of the remaining amount. I had half left. Got out flat right at 225. Was making higher highs and higher lows. That ain't the look. But Joseph was telling me, he's like, yo, bro, I thought you were going to get long there. It's a breakout. If it's not a short and it's not consolidative, then what is it? It's a long, at least in the VWAP. We'll see. VWAP on my chart over here, Joseph, it's a little bit above 225.5. So at least 25 pennies, if not a little bit more, from where we're currently trading in the future. Also catching a bit of a bit too. Trying to weasel its way back into 20,600. The bleeding, at least for the moment, has stopped. We're in a 4-candle formation, but it looks like a short the pop type of situation today. Blood in the streets, big smile celebrating the shorts, rejoicing from Papa Powell's commentary yesterday that they're not going to be quick to cut rates. Why would they be? The economy isn't hurting. It's not on like this side of the border where we're, you know, very, very lackluster in terms of GDP growth. That isn't the case south of the border. So what would be the purpose in cutting rates? Or so the argument goes. So we'll have to wait to see how all that goes. But the market did not like that commentary, especially having priced in a few, well, at least one rate cut left, I believe. Sorry to interrupt you there, but 1% is embarrassing. And what GDP? Did you see the Canadian GDP? Yeah, the Canadian GDP. We just lack productivity, productivity, brother. Yeah, it's absolutely embarrassing when I read that 1%, a whopping 1%. And that's like a best case scenario. I'm willing to bet that it might even be that high. Exactly. The thing is, Joe, you're not going to convince me that we don't have amazing talent on this side of the border with the immigration. We just don't have the companies coming and setting up shop here. Well, why would they do that now when they're going to get an increase in capital gains tax? So why would you invest in Canada when you're going to have to pay more tax on Say the, more, on my the, man. Right? So, say more. Yeah, well, that's just what it is. Anyway, we're not going to wax poetic about Canada and start dragging its name through. Well, anyway, we already know what's going on there. Yeah, we're not going to drag our own country through the mud. Yeah, well, but, I mean, hey, facts are facts. Yeah, bro. they are. Let's talk about some small cap gappers. We haven't said much about those. I'm already weaseled into one here, LABD, VWAP hold. I like it. I'll talk about that in a second. But the one that's really catching my attention, DXYZ. Two bull flag breakouts here. The initial one right at 9:30, right at the open, move up, consolidate for about a period of 20 minutes, and then boom, we pop up from $30 into like $34.50. Nice $4.50 move there in 15 minutes, and then we consolidate again, respecting this time the 10 exponential moving average to the T. Not even a wick breach that 10 exponential, and there you go, boom, taking out the top there at 34.50, on its way to 35.60 now. DXYZ, not a new one. We've had plenty of trading experience with this one. It's up 23.5%, but in case you have not been with us as of late, let me give you some information on it. It's a lot more expensive now than it was before. $386 million market cap now, with about 3.7 million shares traded on the day. And what is DXYZ? Sorry. DXYZ. Yeah, I'm just trying to find the flow. But in any event, can't find some information on it right now. Don't know why my platform's acting up. In any event, it's very spready though, okay? You can just see that by how it's moving. It's bouncing from 34.90 to 35.15. So that's 25 penny spread. I haven't even looked at the book. So if you're gonna get into this one, be ready to manage risk in a sound way, because it's definitely moving. Then there is some others that are giving up the ghost right now. Case in point, SPPL. Beautiful, look up. Initially, right at the pre-market high, right at the pre-market there, 8:30, we get that pre-market high, definable pre-market high into that $1.64. We take out that high. 382 million. 382, appreciate that. 382 million on DXYZ, guys. So, on SPPL, though, we get into that 178. Now we're giving up the ghost. Now, I'm not going to base any trade on SPPL here on VWAP, because it's shown its propensity not to respect VWAP. What it